ఓకేమా. ఎస్టర్డే కంటిన్యూటీ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం. ఈరోజు మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. షో దట్ f of x is equal to x sin 1 by x if x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 is continuous at 0. Okay, solution of the first problem. ఎస్టర్డే కంటిన్యూటీ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం మనం. ఈరోజు మరికొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. షో దట్ f of x is equal to x sin 1 by x if x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 is continuous at 0. Okay, given function f of x is equal to x sin 1 by x for x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 0. Okay, here let f of x is equal to x, g of x is equal to sin 1 by x. Okay, sine function, this is sine function, so sine function is bounded, very clear, since modulus of sine 1 by x is less than or equal to 1, g of x is bounded. Okay, also limit x tends to 0, f of x is equal to limit x tends to 0, x is equal to 0. Okay, we know the result that if limit x tends to a, f of x is equal to 0 and g of x is bounded. In its domain. Then limit x tends to 0, limit x tends to a, f of x, g of x is equal to 0. సో ఈ రిజల్ట్ తెలుసు. ఇక్కడ కూడా మనకు లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 0 is 0 and also g of x is bounded. So we have therefore బౌండెడ్ అంటే ఏంటి సార్? బౌండెడ్ అంటే దానికి
దాని యొక్క డొమైన్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా పోతే దానికి కొన్ని పర్టికులర్స్ వాల్యూస్ మధ్య ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? హియర్ సైన్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ -1 and 1. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో సైన్ యొక్క డొమైన్లో ఉన్న వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సైన్ ఎప్పుడు కూడా -1, 1ల మధ్యలోనే ఉంటుంది. హియర్ దిస్ ఈజ్ లోయర్ బౌండ్, -1 is the lower bound, +1 is the upper bound. ఓకే, సో ఇలా బౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని బౌండెడ్ అంటాం. దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి బౌండెడ్. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఫంక్షన్కు లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుందో దాన్ని అప్పుడు దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి బౌండెడ్. ఓకేనా? సో దీని గ్రాఫ్ తీసుకోండి. సైన్ యొక్క గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది. సైన్ మీరు గమనించుంటారు, ఫిజిక్స్లోను గమనించుంటారు. ఇక్కడ ఇది +1, కిందేమో -1. ఆ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ +1 -1ల మధ్యలోనే ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని దాటుకొని పోదన్నమాట గ్రాఫ్. సో దీస్ +1 is upper bound, this -1 is lower bound of the function sine. ఓకేనా? ఓకే, అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, so therefore we have limit x tends to 0, f of x into g of x is equal to 0. That implies limit x tends to 0, x is sin 1 by x is equal to 0. Okay, limit okay, but that implies same ఇక్కడ limit x tends to 0, f of x is equal to 0. But given also f of 0 is equal to 0 కదా. So we have limit x tends to 0, f of x is equal to 0, that is equal to f of 0. That implies f is continuous. Okay na? Okay, at 0. Okay, sir. Now second problem. Second problem solution. What is second problem? Determine the constants a and b so that the function f defined by f of x is equal to x plus 1 if x is less than or equal to 1, f of x is equal to x square plus b if 1 is less than x, x is less than 3, f of x is equal to 5x plus 2a if x is greater than or equal to 3 is continuous everywhere. Function అనేది continuous everywhere ఇచ్చినాడు. Now have to determine the values of a and b. So given function f
of x is equal to two x plus 1 if x is less than or equal to 1. F of x is equal to ax square plus b if 1 is less than, x is less than 3. F of x is equal to 5x plus 2a if x is greater than or equal to 3. Okay. Now at x is equal to 1. Given that function is continuous everywhere, so that function is continuous at x is equal to 1. So at x is equal to 1, left limit kanukundaam. Limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus ante x is less than 1. Okay, x tends to 1 minus means x is less than 1 kada. X is less than 1 అయినప్పుడు f of x is equal to 2x plus 1. That is equal to 2 into 1 plus 1. That is equal to 3. Okay. Right limit kanukundaam. Limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus x tends to 1 plus at x greater than 1. X greater than 1 అయితే f of x is equal to, here f of x is equal to x square plus b. So a plus b అవుతుంది, x is equal to 1 రాస్తే. Here given that f is continuous at x is equal to 1, since f is continuous everywhere, so f is continuous at x is equal to 1. Okay na? So that implies left limit 1 minus f of x is equal to right limit x tends to 1 plus f of x. Okay, so left limit is 3 here, right limit is a plus b. Okay, equation. So that implies a plus b is equal to 3. So we call it as equation number 1. Now at x is equal to 3. ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ అనుకుందాం. లిమిట్ x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 minus అంటే x is less than 3. x is less than 3 అంటే ఏమో ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది, x is less than 3 అయినప్పుడు x is less than 3 అయినప్పుడు f of x is equal to ax square plus b. Okay, so that is equal to a into 3 square into 9 plus b. So 9a
plus b. Okay, now write limit. Limit of f of x as x tends to 3 plus is equal to limit x tends to 3 plus x tends to 3 plus అంటే x is greater than 3 f of x greater than 3 అయినప్పుడు f of x ఎలా ఉంది x greater than 3 అయినప్పుడు f of x is equal to 5x plus 2a. okay, so 5 into 3 plus 2a, that is equal to 15 plus 2a. Since function f is continuous everywhere, so it is also continuous at x is equal to 3. Since f is continuous everywhere, so it is continuous at x is equal to 3. Therefore left limit x tends to 3 minus f of x is equal to right limit x tends to 3 plus f of x. okay, so left limit emi 9a plus b is equal to 15a plus 2a, right limit. So that implies so 9a plus b is equal to 15 plus 2a. That implies the 9a minus 2a అవుతుంది 7a plus b is equal to 15. That would be equation number 2. okay, ఇదేమో 7a plus b, 7a plus b is equal to 15 ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ a plus b is equal to 3 ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. Now solving 1 and 2. Solving 1 and 2. సో మనకు a plus b is equal to 3 వచ్చింది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 9a plus 7a plus b is equal to 15. సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం, మైనస్ 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 క్యాన్సిల్, మైనస్ 6a minus 12. So a is equal to 12. A is equal to 2. okay, now from 2 7a plus from 2 7a plus b is equal to 15 కదా, a ప్లస్ లో 2 రాద్దాం. 7 into 2 plus b is equal to 15. So b is equal to 15 minus 14, that is equal to 1. Therefore values of a and b are given by a is equal to 2, b is equal to 1. okay, so మనం సెకండ్ ప్రాబ్లంలో వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి కనుక్కున్నాం. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. నౌ థర్డ్ ప్రాబ్లం.
Examine the continuity of f of x is equal to 1 minus cos 2x by 1 minus cos 4x for x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 2 by 3 at x is equal to 0. Okay, so here given function third problem. Solution. Given function f of x is equal to 1 minus cos 2x by 1 minus cos 4x for x is not equal to 0. Okay, and also f of 0 is equal to 2 by 3. So this is the function. Okay, now limit x tends to 0, f of x is equal to limit x tends to 0, 1 minus cos 2x by 1 minus cos 4x. Here we know that 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. Similarly, 1 minus cos 4x is equal to 2 sin square 2x. Okay? So we have limit x tends to 0, 2 sin square x by 2 sin square 2x. 2 will get cancelled. That is equal to limit x tends to 0, sin square x divided by ఇక్కడ sin 2x ఉంది, sin 2x హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి sin 2x ఏమి 2 sin x cos x కదా హోల్ స్క్వేర్. So that is equal to limit x tends to 0, sin square x by 4 sin square x, 4 cos square x. Sin square x will get cancelled. Limit x tends to 0, 1 by 4 into cos square x. That is equal to limit apply cheste 1 by 4 cos square 0. Cos square 0 is 1, so 1 by 4. Okay, we have limit x tends to 0, f of x is equal to 1 by 4, but given in the problem that f of 0 is equal to 2 by 3. Okay na? So that implies, therefore we have limit x tends to 0, f of x is not equal to f of 0. So f is discontinuous at x is equal to 0 and it has a jump discontinuity at x is equal to 0. So that implies f has
jump discontinuity. Okay, at x is equal to 0. Okay na? This is the solution of third problem. Now fourth problem. Solution. Given function f, given function f of x is equal to 1 by 1 minus e power 1 by x. Okay, we have to verify whether it is continuous at x is equal to 0. Okay, but given in the problem that show that f of x is equal to 1 by 1 minus e power 1 by x has an ordinary discontinuity at x is 0. Okay, so left limit. So left limit అనుకుందాం. Limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x అంటే 1 by 1 minus e power 1 by x. We have already discussed that limit x tends to 0 minus e power 1 by x is equal to 0. Okay na? So then apply చేస్తే 1 by 1 minus 0 we have, that is equal to 1. Okay, okay, 1 minute మా. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, ఇది రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. సారీ, హియర్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. Please observe this one. Removable. ఒకసారి డెఫినేషన్స్ చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ లిమిట్ వచ్చేసి 1. వాట్ అబౌట్ రైట్ లిమిట్? లిమిట్ x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus 1 by 1 minus e power 1 by x. ఇక్కడ limit x tends to 1 plus కాదు, 0 plus. So that is equal to limit x tends to 0 plus. ఇక్కడ చూడండి, limit x tends to 0 plus e power minus 1 by x is equal to 0. ఓకే, ఇది కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి e power minus 1 by x వచ్చేలాగా రాసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? రాస్తే ఇలా రాసుకోవచ్చు చూడండి, 1 by 1 minus 1 by e power minus 1 by x అని రాస్తా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 plus e power minus 1 by x అవుతుంది. పైకి వచ్చి e power minus 1 by x minus 1. సో లిమిట్ అప్లై చేస్తే 0 by 0 minus 1, that equal to 0. హియర్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఏమో 1 వచ్చింది, రైట్ లిమిట్ ఏమో 0 వచ్చింది. సో బోత్ లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ ఈక్వల్, సో దట్ f has jump discontinuity at x is equal to 0. ఓకే, సార్ అక్కడ 0 మైనస్ కూడా పైకి తీసుకొచ్చాను సార్ ఇంటూ చేసి.
ఏదిమా? ఇప్పుడు ఇక్కడ 0 ప్లేస్ కి తీసుకున్నాం సార్, e⁻1/x అట్లా పైన కూడా అట్లే తీసుకోవచ్చు కదా సార్? ఇక్కడ కూడా అట్లే తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ e⁻1/x 0 వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా 0 రాసుకోవచ్చు, మళ్ళీ పైకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ పైకి తీసుకెళ్తే ఏమైతుంది, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది కదా సార్? e⁻−1/x ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదే కదా, ఇట్లా తీసుకుంటే ఇట్లా తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ 0 మైనస్ అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ e⁻−1/x ఇస్ ఇన్ఫినిటీ అని నేను ఫస్ట్లో చెప్పిన, లిమిట్స్ టైంలో చెప్పిన వాటి 4 రిజల్ట్స్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఇస్ ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్. అండర్స్టాండ్? ఓకే సార్. ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ వస్తే మళ్ళీ ఈ రూట్ లోకి రావాల్సిందే, ఇదే రూట్ లో చేయాల్సిందే. మనకు ఫైనట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా తీసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు, 1/∞ 0 అవుతుంది, బట్ ఇలా తీసుకున్నా. ఒకవేళ ఇంకో రకంగా చూద్దాం, చూడండి దీన్ని ఒకసారి. ఓకే సార్, 1/0 అవుతుంది కదా సార్? అది ఇది 1/0 అవుతుంది అంటావా? 1/0 అయితే ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది అంటున్నారా సార్ మీరు? 1/0 ఎక్కడ పైదే కిందిదే సార్, 0 ప్లస్ ది. 0 ప్లస్ దే 0/0 అవుతుంది. అది అట్లా పైకి తీసుకోకుంటే 1/0 అవుతుందా? 1/0 అంటే ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది. కాదు, ఒక్క నిమిషం, అట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ తీసుకోకుండా కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1/1 మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, అంటే 1/-∞. 1/∞ 0 కదా, అట్లా కూడా 0నే అవుతుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, అదే సార్ ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది సార్ తీసుకోకుంటే. ఇన్ఫినిటీ అయినా 1/∞ 0నే కదా, అది 0నే సార్. ఫైనట్ వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకు, కాబట్టి సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. ఓకే, వేసుకోండి లేదా ఇట్లా అయినా చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీరు e⁻1/x ను e⁻−1/x లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని అయినా చేసినా ఆన్సర్ 0నే వస్తుంది, లేదా డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా 1/∞ అవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకే, ఇది సో లెఫ్ట్ లిమిట్ వచ్చేసి ఏమొచ్చింది, 1 వచ్చింది. రైట్ లిమిట్ ఈస్ 0. సో బోత్ లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, సో దట్ f is said to have jump discontinuity at x is equal to 0. ఓకే,